হাজারি তাই হাজ করি 10 মিনিট নাস্তা করি বললা ক্যান্ডিল জিরে বললা এই ধর্মান্তর রতন আর উকিল অদদে তারা জীবনে ফ্রান্স তো আছে এতে হর কিন্তু হিটার আবাস ফ্রান্স হিসাবে ইংলিশ জুবান জিবা আছে ইংলিশের মধ্যে ট্রান্সলেট করতে The reverse is also true. If the court upholds the present objection, it will not be obliged to consider the second one. Let's take a brief look at Article 8 of the Convention against Burma Khalaf Gambia Ojeno or represent the European South Korea Tarakushi Gajil has the Europe a hon or the Chasara number of the Hibalera. As I view the detailed Burmaya on the Lagari in Orvadia has the Europe of the under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3. End of quote. In the original text in English, the reservation to Article 8 reads as follows. With reference to Article 8, Gambia is in Article 4 reservation that the said article shall not apply to the Union. The first question to be raised is to understand if Article 8 covers all the organs of the United Nations. UN article 8 मुताबिक तारा खबर करियो रे मावला यान मारे तारा तमारे सवाल को जे यान तू आरत का सवाल दे Paragraph 1 of the Charter as principal organ of the organization. Article 92 of the Charter. Article 92 मुताबिक हमको ऑर्गेनाइजेशन तो बोतों के कदा आने नवारे यान रे इतारा बस बना प्रेजेंट करते तारा देशे निजे बाजाय निदे नो यान ला आरा ऑब्जेक्टेड has to be यान. The texts are clear. They are unambiguous and they are without anomaly or anfractuosity. They suggest no restriction, no impediment, and no mitigation. You can see for yourself. It says, competent body of the United Nations Organization. Where is there even the slightest limitation? Ita torbotu no other Travel preparation or I think the Honda Nadian, Tata the Havuri Bon Way Hall. Sarak number Manhan was in Pura to restrict Article 8 to the Bad Suyan of Colodibo. General alone, that is to say, to the political organs, the final text mentions indiscriminately all organs of the United Nations. The choice, therefore, is very clear and indisputable. The order of provisional measures in the 1993 genocide case leaves us. Article 1993 के मुताबिक खास कर यूरोप provisional measures दिए ही इंदस against ये मुझे तब तो बहुत क्या organization है केस कराने ना वाले Gambia the organizational agent. Of the United Nations, etc. Unquote. Why? Well, I see two reasons for this. The first reason is as follows. The court should not take a stand unnecessarily on a matter of law. Of provisional measures without the advantage of adversarial proceedings. The second reason is that the only issue at stake in this order was to decide so you buy powers to the court. Sarat to Tia Hogan, Pugilo Proton, Hodua, Barmartian, and the local Saburi, Inshallah, Muslim Dua, Hoglubu, Muslim Kalama can supply both Rohingya, Muslim Marvel, and the Besha Vishidua, Inshallah, Rohingya woman,
নতুন ফায়দা পাইব ইনশাআল্লাহ রোহিঙ্গা কমরকে সামকা জিতিব আল্লাহ আর রহমতি আছে ইনশাআল্lah তাতে দিল হবো অর্গানাইজেশন হনতলা আনি না পারে অর্গানাইজেশন তোর হতো নিয়ম ধরে না পারে আল্লাহ হাজ করে আর ভাই দে স্টিকার কল দদিয়াম শুকরিয়া আর ভাই রোহিঙ্গা ল্যাঙ্গুয়েজ তোর হতো স্টিকার দিয়া বেশা বেশি শুকরিয়া ইনশাআল্লাহ যে দূর ফারিয়ে দূর রোহিঙ্গা কমর আমররে ইনশাআল্লাহ কায়েম থাকিও আর সাবুরম মারে উই ওয়ান্ট জাস্টিস হাজ করে আর তুন ইনসাফ লাগবে আর তো ইনসাফ চাই আর ইনসাফ চাই রোহিঙ্গা ইনসাফ চাই হাজ ধরিয়ে রোহিঙ্গার দিন ডিমান্ড করতে ভাই ইন্ডিয়া হাজ করে কেমন তুই হিন ওর ধরে থাকো অদে 12 দিন কি ডিমান্ড করতে হিন এক নম্বর মারে হিন আর হনকে শুনো ডেমিয়ার দে হিন তো this issue of the relation between Article 8 and Article 9 was not resolved, and therefore it warrants more in-depth analysis, and I will come back to it later on. Furthermore, in the genocide case of 2007, the court stated that Article 8 concerns the prevention and repression of genocide at the political level and is not therefore related to legal responsibility. সিয়াসি লেভেলে আজি যে কোড়র কেস চালাই ফারদে কেলা ডিসপিউট যিনি কি দেশক কলাসি হিন হিতা হিন্দিল্লা গুদিওরে গদে স্টেটর রেসপন্সিবিলিটি হিসাবে তারা হাত করি বাইন্দে গরদ দিয়ে হিসাবে কানুনি প্রসিজার দিন আসি ইনো মজবুত করি করাবার যদি গিরে তার তো পাক্কা সব সই সাথে যাওয়া ইনশাআল্লাহ কেমবিয়াতুন পাক্কা সবুত আছে আমরা বাইন্দে চিন্তা না করতে আল্লাহ তোর তুন দোয়া করো ইনশাআল্লাহ আজ করি আল্লাহ ই কামিয়াবি দিব বাইন বেগিলিন মজবুত করিতে তাগো আর আর লিডার দুন আছে দুন ইনসাফ আল্লাহ বাইন কোনো দুশমন নাই রোহিঙ্গা কম মারে বেগিলিন ইনসাফ আল্লাহ কিয় আল্লাহ ইনসাফ হামকা দিব মজবুত দোয়া কবুল করিব আল্লাহ হাসে দোয়া করো দেওয়া সকল দিন কি ফয়লা দিল্লা অ্যানোনিমাসলি আজ করি একজনের তো আর না দাম পুটিয়ে দিয়ে দিলা রোহিঙ্গা কমরে এন্দিলে ইনশাআল্লাহ এবারও তো আল্লাহ ইয়ে সাদো দিকে একজনের দা নরি নোয়াসমার বইয়ের প্রতি বাই দোয়া করো একজন তো নরি ইনশাআল্লাহ আর দোয়া জসে রোহিঙ্গা দিব মজুর দোয়া হামকা কবুল করি The court is one of them. It is not up to you to include limitations that are absent in the text. It would be tantamount to revising the text or not interpreting it. Given this very clear, unequivocal inclusivity, the words mentioned above must be understood as referring specifically to numerous political bodies that it is possible to call upon. On the contrary, these words normally are not intended to extend to the court. Well, because Article 8 inshallah rahman tagiyon Allah inshallah ara insaf dibo ara bayan dun rohingya se pekkin ko jogo bayan ar dong fatawadi kore fatane it allows us to cover আর যেদুন রোহিঙ্গা জনি জনি রোহিঙ্গা হইতে হমত মানা ডরাইবা an already long কেলা দুনিয়া ইয়া আর রোহিঙ্গা বলি হয় ওভার প্রোটেক্টেড মাইনরিটি বলি হয় ফাইসা হইছে conclusions. Furthermore, the words take such actions as they consider appropriate can very easily apply to the court. You have the authority to take provisional measures proprio motu. They depend on your assessment, and one can say that you use a form of discretion. I suppose that one would retort, well, why doesn't Article 8 specify what the court is supposed to do? Article 8 এর পুরো সাব করে কেলা স্পেসিফাই না করে The political organs. জিবা পলিটিক্যাল অর্গান কো হামকা থাকা বলি পলিটিক্যাল অর্গান লেকি দেশক কদাই হামকা বিচার দিয়া বলিব ইডে অর্গানাইজেশন টু কেলা নিলা মামলা এর এজনার
Kesot chona kyo laken gojo ar inner laken gojo kan noro bang provisional measure gela dio. It's just a question of logic. Iba logic mutabek iba soal itu. Our opponents argue in the same vein Arar that the English argue text hanan of hodo digile Article arar 8 soal hanan hodo contains digile the term call upon, state to muttu na jada dasde and that organization to it is na inappropriate to use kanuni this term for the court's power. action because one doesn't call upon the court. I would provide the same answer to this argument as the previous one, but I would add that the French text of Article 8, which is also an official text, uses the word in French saisir. What does that demonstrate? That no decisive argument can possibly be drawn from the English words used. Our opponents further add that the terms, quote-unquote, competent organs of the United Nations Organization were used in a series of other treaties when referring Hasguri by the I etu connection subguri or salhara pasa pianguri nahari. Kala hole Uriari no Hunavur, Radiari no Hunavur, no I no Guri Lord, Alagori or video bana inshallah. Mosbut sate a can bad a can Rohingya to one of Mara Hasguri for you go by and there has inshallah for you. Honor by Indi Sindanagojo, Allah Yara inshallah can with you. human rights has the power to ask for information. Gambia ye human rights power diba ase ibara istemal koriyo re duniyar kanun re galat istemal gocho sath de yana mari kudor har kara zimmadar kol kanun ro follow kore yana Allah প্রত্যেক জন কানুনরা আবার সাই প্রভিশনাল মেজার জিন দিয়ে এই কানুন মোতাবেক ইনর সম্মান বেশা বেশি জরুরি আর organization through gada bisde ma wala yang kudo mare indilla begil na time waste gorona zorot oine no indora begil na ba fiero sai beri ba mero hodu da ha fane ha dila mot What is the relation between Articles 8 and 9 of the Convention? article 9 of the 8 or dibane ki poma she da ku asi UN charter or ibar mani ki Can Article 8 have an influence on Article 9? article 8 9 or influence kari parne yana aratu sola idde Decide the fate of the third preliminary objection. preliminary objection yana mara asal imandari sta to hota yana idda aratun 8 9 or influence kari parne yana barto Twins that both are relevant to the court. That the first concerns the season and the second article concerns the subject matter jurisdiction of the court. It is acknowledged that season and jurisdiction are two distinct notions. The former is a procedural condition. Without it, there would be no proceedings. जिबा फॉर्मल प्रोसीजर আছে হাজগুরি ওর কেসাফাই করিবার কানুনি ব্যবস্থা কল নিজামিয়াত কল আছে ইনরে তারা ফলো ন করে আনলা বলিওরে আর ইন আর্গিউ করতে If there is no season, the proceedings কুড়মা তুলিবার খেসো না ইয়ান আমার কি গজ্জন করি হাম পরে আইতে আগে কুড়মার দিনে কি মাওলা তো কল দিবলা খুশি করে হি ন সই থর থরি গালি ন করে দি ইয়ান তুম কানুন বাইনি season. First of all, because text so suggests, it asserts that all contracting parties can seize the competent organs of the United Nations. It is true that unlike the French text, the English text doesn't use the word. It is, however, used in other official versions. For instance, in the Spanish version. Therefore, we cannot conclude that the expression saisir in French was used randomly or even inadvertently or rashly.
Zeta Furthermore, hobi as the hobi. logic of the text supposes it, if this provision does not concern seizin, it would become superfluous. Would it be necessary to suggest that bodies of the United Nations, or organs of the United Nations, could deal with questions involving genocides? For this purpose, the provisions contained in the Charter were sufficient. Kanuni prosedurları zaten ilgili provisional measures in কিন্তু যারা কানুনি procedure না দিয়ে আনলা আনা ইনা উল্টাদেন হইরা If this provision referred to seizin, you couldn't say that it was redundant. It could form a lex specialis on the subject. Mawlayana sabda sabda tigile 1948 convention amare. But then why should one not mention specifically what the Kerala conditions Gambia ye case file ke jede heda alog goter saf sutora goriyore yan amara mention no gore ara Gambia deshi nije baze case yan amate participate gorite boli hoy. it would have been rather unwise to try to specify them. That's particularly true as these conditions might have developed over time in bodies and texts outside of the 1948 Convention. Could one risk saying that seizin is not regulated by Article 8 or Article 9 of the Convention? That it's governed rather by the sole statute of the court and the general rules of Zeta hobi hoto to deno go bato tiya ho din hawam go zulum goriyore din ne ke tiya ye din hawam prevent ta the okay. seizin of the court, because it would only cover Article 8 rather than the other provisions which refer to seizin. This kind of interpretation would run up against the same effects of the same considerations of a legal effect that I have just sketched out. If the court could be seized despite these rules outside of Article 8, what would be the effect of the reservation? The effect would be a fantasy. It would be inexistent. It would be null and void. Itara zini ki kasani hi nardanora de kuzuleza bashide tanizo desha kuzuleza bashide no yan taratun sa tarar mawala to sa goriyore da hazar. So, as well as stripping reservation from legal effect, this interpretation would end up postulating a contradiction. And for this reason, it is fitting for the court to reject it. Article 9, as for it, is a compromissory clause of jurisdiction. The function of this clause is to give jurisdiction on questions of interpretation or convention, application of the convention in which it is inserted. Ordinarily, it would be absurd to assume that the compromissory clause guarantees the jurisdiction of the court, but does not allow seizin. The usefulness of such a clause would be reduced to nothing. And that way, the court normally includes the ability to seize the court. But does that deal with our question? Mawalayan solve job nogori mawalayan haraj gara uri wong or. These other conventions do not have equivalent provisions to Article 8. Under these conditions, it is normal to attach to the compromissory clause both the right of seizin and the right of jurisdiction. But when a special Kanuni ijazat dedi noro gলত istemal goriyore endilla muntu kodor okkol barbadondan zarurat no. Because to act otherwise would be to betray the wish of the parties and the logic of the text. By the presence of Article 8, Article 9 is limited to its principal function of giving jurisdiction and stripped of its nature governing seizin.
these reasons, Article 9 does not reduce the freedom granted to the processes of the court. It shares it with Article 8. Article 9 refers to jurisdiction, Article 8 to seizing. আর্টিকেল 9 এজাজত নদের কিন্তু আর্টিকেল 8 এজাজত দিবার একাদার রাস্তা হওয়া তারারে তারা হিনরে According to পাক্কা সবুতলে another দেখা distinction is essential. Article 9 originally limited the jurisdiction of the court to those disputes between injured parties, injured states, within the meaning of the ILC on state responsibility. On the contrary, this provision ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল কাউন্সিল আইএলসি হলে এবার তো যিনি কি প্রসিডিউর তারা কানুনি হিসাবে এডমিট করছি হিবা মোতাবেক সাথ দিতে গেলে তারা খেস নিজের মঞ্চামদিন দিয়ে আরজনের প্রেশার জরিয়া আরজনের টিয়া হাসিল করিয়ে এজেন্ট হিসাবে আসছে দে suffered a violation of their own rights and interests. Now, Myanmar advances as proof the wording of the compromissory clause. Unlike the Article 24 of the European Convention of Human Rights, adopted at the same time, Article 9 does not claim that the court has jurisdiction for any dispute. Article 9 মোতাবেক ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল রে এডমিট করিয়ে হেন্দিয়া করে নবারে দেশ কেলা আর্টিকেল 9 মারে দেশ কদার হনকদার সনলে দেশ লো হনকদার মুশকিল হইলে স্টেট পার্টি দেশিয়ানে বিচার দিবার কিন্তু আর্টিকেল 9 তো তারা কাদা মৌকা পাই দেই ইয়ানলের তারা বর্মার খেলাফ এন্দিলা বিচারকল দিয়ে দে আর এটা তো নতুন জিন হরি নল থেকে ইন্ডিয়ার ওকিলকল নোট করে ইয়ানম মারে তারা অলদ মজবুত ইনশাআল্লাহ জবাব দিব রোহিঙ্গা কওমর হামকা বিচার ইনশাআল্লাহ রোহিঙ্গা কওমর যাইব তারা ইতারা তো নতুন হওয়া তাই কামনি আমরা আমরা হবে দাহাই বাদে কনফিউজ করি বলা কোশিশ করো and the Convention on Genocide of 1948 are similar and has recognized the ability of Belgium to bring a case before the court. আর বেলজিয়ামর কেস কত ইয়ার আগে সুজিলে আমার মারিও দেন দিলা নাকি গজিল আর এর ফাইসালা নিলি ইনর জো হাজ গরিও তারা মুঠি গরিও কত 10000 কি আল্লাহ হইলে দিবানি কি জিনোসাইড ওয়ার 70 তো নিয়ান তো আগে সাদা আর্টিকেল লিখে ইয়ানরে ইতারা নাগরিক দুনিয়ার কানুনরে ফলো করনে নগরে দিলা গরিও তারা জিনোসাইড ওয়ার আর্টিকেল দিবা আসি ইভাবে করে হাজ গরি চলিবলা কোশিশ করে জিনোসাইড ওয়ার আর্টিকেল বা আমি ঠান্না মন্দে দাহাই বললাম ইনশাআল্লাহ আর করে আমরা দাহাই The ability of the Gambia to validly seize the court. Whether the court has jurisdiction or whether it does not have jurisdiction on the basis of Article 9. Article 9 মোতাবেক গ্যাম্বিয়ার তো নতুন কেসগুলি বারে ইজাজত আছে না নাই ইনর বাবদ সই মজবুত সবত গ্যাম্বিয়া হিসাব করিও দিনা বারে ইয়ান আল্লাহ গ্যাম্বিয়া এ পুরো টাইমর বরাদ্দ বলি বুঝিয়ান বর্মাই কেস ইয়ান সই ওইনো দেশের কাগজ তো ওই দেওইনো নাকি অর্গানাইজেশনে দিয়ে দে নাকি আরেকজনের প্রেশার দিয়ে দে ইনরা আরা হই দিয়ে হলো হবে The interference by third parties, third states. আল্লাহ কেসিয়ান নাম্বার তার স্টেট অন্তর্ভুক্ত নিলা হাজ করিওরে পার্টিসিপেট করনা পারে কিন্তু লিগালি সাইট হিসাবে সার্টিফিকেট হিসাবে মেম্বার হিসাবে পার্টিসিপেট করিবা তেন জানি কি কানাডা নেদারল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত মদত গরস্টিয়া বসাও আর মানুষ সকল বিজনেস সকল নরে আলোক করিওরে দাওয়াত দিব আন্দিলা করিও Under Article 8 is not to strip of all meaning Article 9. An injured party or an injured state can seize the court and the court can enjoy jurisdiction. Reservations are unilateral acts. In their interpretation, the wish of the reserving state must have a more important role than for bilateral or multilateral agreements. Allah itara lateral ya to multilateral agreement akol goriyoro kudo mar kaisiana nedi multilateral hoje hokan deshe ho jonore miliyore kaisiana ra nedi Allah
Kuromar Kazaka Anavangale, Azoto Anavari, Hita Kalafendilla, Hitaror Musani, Hinor, the higher Kuromar and the Bisarjavak into Arzon Hozon Milior, Taraturutun Kazaka, Tara Hanakatan, no issue the benefits, political rights of Lavalier, and the Shakadar Khalaf case, Hanakada organization, and in Avarikala organization of the benefits of La are non governmental organizations in Asi, Hitarutun and the La. Kuromar bisa dinawari kanuni hukumat al diterapkan. Andilo le Gambia hoti han kanuni hukumat Gambia ini dewasa di bara arrested menamar hoide Gambia yang ara insan hatere Rohingya ko bisa survive walla Burma military kalab Burma hukumat kalab genocide ke sibare didde ar genocide convention siba ase punishment of the ar requirements in ase namar Burma nakamiyabi han Allah buli yore Rohingya head agutto aratia yore Rohingya kulor bisa diballa buli yore hasgori Burman military zini ki goje hi no motor job jola dunia kan mutabek dunia kulotun insaf sai balla ashi ar ara insaf pa india pura ur bishay gori ar dunia maraji insaf ase ar ICJ guru mahagori insaf hasgori anar bishay gori dia Allah buli yore ajara era hasgori ide ar ara honot tomare hindi bishay nata buli kudu mundur haja mangore hasgori yore dar hasgori di inore itara andilla confuse kori balla hasgori kushgori ukira hamakolo kakuron oyano yang mixta sabut okol sabut goron inunde ukira korahan. Unilateral wish should always be determinative, but I don't see why it should not be given credence in the present case. Why not give it credence? Well, because Myanmar is not searching to try and extend the scope of its reservation by... Ari tara tumuturong te kesian ara time lamba ani bolla ara सब सतर अकल तो आइदनो कesian kanuni no da hian Allah buli ora ara hian ore ingen dila inkar kol gori de ngore ukilita The kor ko scope of jurisdiction of the court. I would be surprised if this were not welcomed. na mugo biom bodi kudo torbotton hasgori Burmar din ukilo kolo bayandi hinoro welcome no gori hian okala endilla so isoyore da ara torboton bayandi hinoro da kudo ko no gori Gambia hera tum faisala di hian amara mugo biom boy kanunore endilla kanun vyavastha endilla kharaab gidene Perhaps hango one might object that in 1948 the distinction that was drawn between injured states and non-injured states was not current, and that Myanmar could not have had it in mind when it worded its reservation. Kala 1948 convention mutabak Burma to endilla kala maksud naside Rohingya ko genocide gori boli hoy Rohingya ko genocide gori boli hoy maksud bana gojje no ar maksud genocide ko di maksud bana yare onoggo kongore zatira sab gori ro hotong gori wala gore ar ya to deshotun bar gori dia gore ya to point biya bongori dia gore e mahabla to begin Rohingya ko ro idian Allah Rohingya ko o idam zulum hi genocide zulum di han Allah boli ora has gori Gambia gere kindi tara hin ore inkar kor That the reservation was applicable without explaining to you why. Now, so that you shouldn't think any bad things about me, let's just take a closer look at it. I'd like to remind you that the reservation, which is applicable in the current proceedings, excludes Article 8 from being applied to Myanmar. The reservation aims in practice to set aside the ability of non-injured states to unilaterally seize any organ of the United Nations concerning allegations of genocide. In other words, it's trying to protect Myanmar from interference by third parties on these questions. Burma so the third party go interfere kor de kesian ore Subjective or ek lomor mar tara begine ne gutamat sa do asire o asi kesian mar kala goli between the parties or by shortcomings in international o asi musulman dia Allah musulman ba endro zulum goli musulmane saita bana eta la mo gol de endu kanuni hisabe Gambia to sangeji It refers to the existence or non-existence of objections to a reservation. And in the current case, we cannot determine whether or to what extent other contracting parties have objected to this reservation. Walaikum One assalam, thing brother. is decisive.
Gambia has never objected to it. Absent any objection, it has আর ওআইসি সাপোর্ট করে দিয়ে আনারে গেমবে হন তোমার ইনকার না করে কেলা ওআইসি এ আজ গরিরে সাপোর্ট করে বলবে the reservation should be applied to it according to its wording and its aim. Let us turn towards the objective level. Is this kind of reservation permissible? Does it run up against the provisions of either treaty law or international general law? In the case of armed activities of 2000 আর মামলা ইন ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ল হইলে দুনিয়ার ইয়া কানুন দিবা আছে বালিয়রিও নমিদের jurisdiction under Article 9 of the Convention, আর্টিকেল 9 মারা সাফ সাফ দেখা দে ইয়ানোর বাঙ্গি কিন্তু আর্টিকেল 8 ওরে তারা ইস্তেমাল করিও ইংলা করিও করে injured states alone by excluding non-injured states. What? After all, if you can move mountains, you can move molehills. The result, therefore, is that this ইয়ানোল্লাহ তারা reservation রেজুলেশন ইয়ানোরে হাজগরি ওয়াইছে তো প্রথম ফরেন মিনিস্টার কলে বাগি দিলি ইয়ানোরে উল্টা সার্কেলা ফরেন মিনিস্টার তো প্রথম হাজগরি 8 হক কমিটি গো বানাই দিও ইভার ওরে তারা বেশি কাম করি দুনিয়ার মতো আর্টিকেল 90 লিয়ার নমিলে হেন হইরো বুঝাই বলা খুশি করে তারা সব করি বলা তারা খুশি পেয়েছে এতলা দুনিয়া কানুন মোতাবেক অর্গানাইজেশনে বিচার দিনা হওয়ারে আর রোহিঙ্গার কেসিয়ান বিচারত নন গইর সব করি বলা তারা গজ্জিন ইয়ান নয় উকিল কই না ধরে দেখি দিয়ে আল্লাহ advisory opinion of 1951 about the reservations to the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. From the above, one should conclude that the reservation of Myanmar is applicable. The Gambia has not objected to it, and কেলা ওয়াইলে কনেকশন আছে দিয়ান গেমবিয়া ই অবজেক্ট ন করে yani কি ইনকার ন করে to oppose its validity. Well, if this kind of reservation is applicable, then the seizing of the court via Article 8 of the Convention is excluded. The reservation blocks all access to this. The acumen of Myanmar under its এবার আমারে শুনিও নয় তো being validly seized, তারা তো বন্ধ বডিলা গরি সারা খুশি করো the reservation by Myanmar to Article 8 of the 1948 Convention is a hindrance to it. I would therefore like to close my presentation for today and thank the court for its kind attention. And Madam President, if I can ask you to be so kind as to call to the bar Mr. Christopher Staker. ক্রিস্টোফার স্টেটমেন্ট মোতাবেক খাস করি গিয়া মন্তু দিবা গইব ক্রিস্টোফার তোতন হাজ করি স্টেটমেন্ট দিব আর আই অবজেক্ট করিতে হাজ করি হন অর্গানাইজেশনে ইবা মারে কি করি না কেস মারা সরি না আনালা এখন জয় সত্যবর্তন কথাবার্তারা হইব আর ক্রিস্টোফার জিবা আছে হিতে বয়ান দিব দিহিনরে গুরুত্বপূর্ণ এজা করলে এখন ক্রিস্টোফার তোতন বয়ান দের Members of the court, তার বাসি দোয়া দিলাম Myanmar's fourth preliminary objection is that the court lacks jurisdiction or that the application is inadmissible, as there was no dispute between the Gambia and Myanmar when the application instituting proceedings was submitted. It is of course well established that the court cannot exercise its contentious jurisdiction খেলা হলি ওআইসির জিন মামলা তিনরে ইন মজবুত করে কানুনিও লাখেন গরফান তরিকা লইরে গজি দি আনলা কোডিও ইনকার করি না পারে accepts that this requirement applies in this case like কিন্তু any other. ইতারাল্লো এর হন্দ্রা তাল ওয়াসদি ইনরে নদা হাই কুড়রে হাজ করি খেস কথা ফাইল To দিছি establish the existence of the prior dispute. The issue for your decision is whether the Gambia has discharged that burden
in this case. Myanmar says it has not. In explaining why, I will first deal with the requirements that must be met for a prior dispute to exist. I will then address the circumstances of this case. Kesianar halat Members of the butabong. court, I turn then first to the requirements. Ek nomor ma ki zurul labudin At hobu. the outset, a point of agreement is noted. O asile Both parties Gambia lere accept agreement kada that gojje. a prior dispute is a question of substance, not of form or procedure. This means that no specific Procedure ka follow no koriye hal gori agreement koriye amoto kesian kanuni or aye fam koriye endilla This koriye di yan. conversely also means that no specific formalities will Has koriye ki torika din ase kanuni tor torika leye formal hisabe has kori tharator butun circumstances of the individual case. alaka kada kes diyan da hayre no de. These circumstances must, however, satisfy four requirements. আর এখনের হালত সাবদ গিলে জিন্দিগি জরুরিয়াত কলাসি হিন বেগিলেন সাবদ বেগিলনরা আগে রাজি করা হইল Between the same parties as that submitted in the application instituting proceedings. The second is that the prior dispute must be a legal dispute. Obviously, the court can only decide legal disputes. दूसरा नंबर हमारे गैम्बिया जन कानूनी उगवा स्टेट हिसाबे आशिदियान फरावुर साबुत वावुरिबो किंतु ओय कानूनी आशिदियान पुरर साबुदी This means, for instance, that prior exchanges of a political nature will not suffice. सियासी विनिविज्ञान तो फाइबल्ला खुशी करी ना Of पारी the very essence of the prior dispute requirement. चला एक नंबर हमारे प्रायोरिटी दे दिन की सब फतरो जरूरी थारालो कनेक्शन आसे इनर साबगरियर दियाबुरिबो The third requirement तेसरा नंबर जरूरत दे is that both parties must have been aware of the other's position. অন্য দেশে গই গেম্বিয়া তুন হাজ গরির গানাউরে দই তার মকসদ কি That if two parties ইয়াসই পার্টি ওইনে ন but neither knows of the other's views, there is no dispute between them. थारालयर हन तालुकात नतागिय थारातुन हनकादा सई मालूमात लयेने नल इनरियो खबर गरि दाहाबि কিন্তু গেম্বিয়া তো লয়ে গেম্বিয়া আউতো আর তোরা কেস দিম বলে হইরে নিলা চলো জিন্দাস That transforms a disagreement into a legal dispute. In the right of passage case, the court thus asked whether events had led the parties to adopt clearly defined legal positions as against each other. The Gambia claims that this third requirement would allow a respondent, simply by remaining silent, to আর the applicant যেনকি তারা কানুনি মামলা তো ক্লাসে হি নম্বর সাব করি দাহাদি আবদ্ধ দিলে কানুন জানি মানে যেনকি হাস্তি ক্লাসে ইতারার মজবুত সাইন থাকা হইল That is not the effect of this requirement. If the applicant has made a legal claim that calls for a response, and any reasonable time to respond has passed, then the applicant may well be aware of the respondent's position from its silence. However, one way or the other, each party must be aware of the opposing view of the other. প্রত্যেকটা দেশতুন ইয়ানি জানাবলিবদে এন্দিল্লা মা বলা কেস ফাইগর দিহান প্রত্যেকটা দেশতুন জানিবার আবলিব আর কিলেরে কি মকসুদ লই কি তরিকালে হামলা করি করদিয়া Having found
respondent was not aware of the applicant's position, the court did not need to go on to decide whether the applicant had awareness of the respondent's position. However, the court said that a dispute might be inferred from the respondent's silence, thus affirming that the applicant does also have to be aware, from the respondent's silence or otherwise, of the latter's position. If this third requirement did not exist, Allah প্রত্যেক কথা দিন স্টেটমেন্ট ক্লাস ইথারারে জানাই রে দিন না তারা তো নতুন হন কথা রেসপন্স দিতে আছে নে ইনরিও তারা ক্লিয়ার নগো institute proceedings an hour later. The prior dispute requirement would be met because just prior to the application, the respondent would have known of the applicant's claim, and the applicant would not need to know the respondent's position. If that was correct, the prior dispute requirement would be a pure formality. What purpose would it serve? It serves no purpose unless it allows both parties to articulate their legal positions to each other. জনফাড়ি পরিবর্তন কানুনি ব্যবস্থা লইয়ের মজবুত করি মশারা করি তারা পরিবর্তন নবনদীহীন রবে কানুন মন্ত্র আনিবারি বুঝে হইরে তার পরিবর্তন হওয়া Friendly settlement disputes between the parties. Obviously, friendly settlement is only possible. বিগিরিনে কিন্তু ফ্রেন্ড দিনে কি ওয়েস্টার্ন মেম্বার কাজে তারা মজবুরি ফারিব কানুন দিয়ে Who they are, there can be no ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই in respect of which friendly settlement could be reached. The court would be burdened with many unnecessary cases if judicial proceedings could be brought. असो जे कानूनी व्यवस्था ले कैसा करा सलावर गले कानूनी लीगल जिन्नी की कानून और किताबें होइए दे रास्ता जिन आसी इनरा इस्तेमाल करी जिन्नी की जरूरत तो कासे इनरा हम का इस्तेमाल करा और Which is this. The parties' prior legal positions must have been articulated আর দেশান বিচার দিব হিয়ানার এক নম্বর মকসদ হইলে কানুনি অ্যাকশন লইবার আর কানুনি জরুরিয়াত ক্লাস দি ইনর দিবার জবাব দিবার আর সই ইনসাফ করিবার তাতুন পয়লা মকসদ হওয়া বলব আর জন আরাই দেন দিলাও শিস কইনে মারিবে মতে সাথে you are in breach of international law. Unquote. আর বাদে পার্টি হানর দাইরো আউরিও যে ইন্টারন্যাশনাল ল দিবা সেইবারে বাইঙ্গা সিবা দিয়া তুই ইনর অনকদা হমিয়তা সি ইনর পুরা গজ্জদ নাই আনাল্লাহ আরা তো তিন দফা গজ্জিলাম ইনতো কবুল ন করস কিন্তু আনাল্লাহ আরা কোর মন তো আরা তোমার আল্লাহ বিচার দিতে যায় হে তোমার যারা বিচার দিতে লিগ্যাল অ্যাকশন কো লইতে ফাইতে কিন্তু ইতা আদর প্রেসার জরিয়া ইতারা দিন কি গজ্জে ইন একদা নইয়া বানাওটি আর জন প্রেসার জরিয়া আর নতুন ফায়দা হাসিল করি বললা আর জন নুকসান হওয়া বললা ইনদিল্লাহ কাদা হামদার Can it be said in this example that the prior dispute requirement is satisfied? The answer must be no. In this example, there was in form a prior allegation by State A of a breach of international law which State B did not accept. But there was no prior dispute in substance. It cannot be shown that the prior statement of State A was referring to the same matter as that submitted to the court in the application. Indeed, the prior statement of State A was so lacking in particularity that it could not be known what legal claim it was making, or whether it was even making a legal claim at all, rather than if State B could not know what claim State A was making, then State B's response could hardly be a positive opposition to it. Contrary to what the Gambia suggests, Myanmar does not contend that the applicant must fully develop its factual and legal claims before it seizes the court.
बर्माई कैसे कबूल करी ना भारत के अल्लाह होले जिन्ने की कानूनी व्यवस्था से इनर मजबूत करी आर ओइसले रे हम दिला तार बता से इनर सब करी ना दादी अनला बर्माई कैसे अनरे कबूल न करे इनकार करे आर बनाओ जिन्ने की से आसी बेनिफिट फाइबल्ला करे इनर तो ना आरा ताल हाड़ा करी इनकार करी बोली होयरे हदिया न The दाहा first जाए three requirements I've referred to बेशा बेशी are जरूरियात तो subject कल कैसे अन मारे लागे सब in किया cases where the हिंदे dispute is said to be manifested by the respondent's silence to a claim made by the applicant, then of course it's the applicant's claim that has to be examined. Is it stated with sufficient particularity to establish that it is indeed a legal claim, rather than, say, a political statement? And to establish that it has the same subject matter as the application subsequently submitted to the court? And to enable the respondent meaningfully to respond to it, so that it can be established whether a response is a positive opposition to the particular claim. आज देशांला bisa di hanora agutu inform goriyo tara to botum positive job dena na negative job di inor bagote kuloriyo sab goriyo daha agutu kella hole ara bormala bisa di bolla agutu moncha gojji deshe moncha gori ba de deshi anora amoto solvo jiba sol toni tara to botum inkar gojji di anola ara economic rasa na ba kurun mundo ashide ngoire hendila bodu rasta tara to nastama gara agutu. Thus, in the Marshall Islands cases, the court found no dispute could be inferred from a statement made by the applicant in a multilateral setting. Multilateral setting হলে কি অন্য জাতীয় দিদিনি কি অন্য অর্গানাইজেশন মানে হাজ করি বেশাতিয়া দেশ মিলিয়ে Even লিন greater, সেটিং যে গেম্বিয়ার মধু দি বলা হিয়ান reliance is বর্মাই placed খবর নগরে not on a party's statements in multilateral, এলা নন পার্টির স্টেটমেন্ট ওরা হনতমার খান নিয়ে নগরে the court has noted that a state's vote on a resolution is not of itself indicative of its position on every proposition in the resolution, let alone of the existence of a legal dispute between it and a particular other state. ಕಾನೂನು ಜಿಮ್ಮಾ ವಾಯಿಸಿತು ನೀರಿ ಅನಲ್ಲ ಇತರ ದೇಶರು ಮುಂದು ದಿಯರು ಹೆಂದಿಲ್ಲ ಗೊರಿಯರು ಗೊರದಿ ಯಾನ ಬರ್ಮಾಯಿ ಫೋಟೋ ಗೊರಿ ಕೆಂಗೋ ಗೊರಿ ಹೋಯಿ Which ಯಾನ state in general language in दिन की बर्मा तो होय और सारा लीगल टीम तो वो दिन की होय दो यार दिवा करा हाउस तो बनाइए इन और इतना हो रहे बादर को resolutions such as these, as a matter of form, specifically allege violations of international law by a particular state. दुनियार कानून रे बंगे दे इंदिल्ला कलर रास्ता का इस्तेमाल करे कानून तुम फायदा तो वल्ला कुछ कर दे ही दुनियार कानून रे बंगे फान Made by any given state voting in favor of the resolution. political favor Allah बुझी रे resolution लो यार हाल resolution जिबासी बम्मारे वासिर हनोकरा वासिर state member गंगारा ने की Would not mean that there is গেম্বিয়া হাজ করি গেম্বিয়া ইয়া তো বাংলাদেশের রিকোয়েস্ট করছিল বাংলাদেশে তো না হইব এবার তো এবার গেম্বিয়া না কেস দিয়ে দে ও আছে মেম্বার another স্টেট context where greater particularity is needed is the case of statements by a state which itself is not specifically affected by breaches of international law. ইন্টারন্যাশনাল কানুন মোতাবেক কানুন ভাঙে দে হেরে হালত করি গেম্বিয়ার কথা নুকসান ওই দে নাই আসলে নুকসান ওই বাংলাদেশের ওই দে বাংলাদেশের তুমি বিচার দেওয়া হইতে তো জানো Has breached norms of international law, including norms of an erga omnes or erga omnes partes character. But in the absence of a sufficiently clearly expressed intention, it cannot be assumed that the non-specially affected state is thereby asserting a specific legal claim of its own, much less assumed what that legal claim might be. To demonstrate this point, the written pleadings give the further examples of a motion of the Canadian House of Commons and a statement of the Canadian Minister of Foreign Affairs.
Like the General Assembly resolutions I have referred to, these are political statements, not legal claims. In short, this fourth requirement is inherently necessary and is reflected in তারা সাইগান সোয়াল জাহাজ সাইগান সোয়াল মারা আরাতনি সব থামা করা বলিও I turn then to the circumstances of this case. The focus in this case is on a note verbal sent by the Gambia to Myanmar on 11 October 2019 and Myanmar's lack of response thereto. The Gambia also relies আর রোহিঙ্গা প্রো যেতে তুমি বিগলিন জিম্মাদার বাবা and silences preceding this note verbal. But these other matters are addressed comprehensively in the written pleadings, and I need deal with them only briefly today. None of these other matters, singly or collectively, could conceivably establish the existence of a dispute between the Gambia and Myanmar concerning alleged breaches of the Genocide Convention. জিনসা কনভেনশনের বাইরে দিহি আর First, the Gambia সাবুকে relies on বাগাসানে certain declarations and resolutions of the OIC. আর রেজুলেশন অফ তারা মিলিয়া করি আর হাজগুরি বানাই আর বানাও ঠিক কথা রাস্তারে ইতারা ওজা বানাই ওগুয়া দালাল হিসাবে ওআইসি গেমবিয়া ইয়ে কেসা কথা দিয়ে দিই আর খারিজ করা সুখ হয়ে ফরমান ওকিল তো OIC documents adopted by the OIC Supreme Organ in May 2019. और 2019 ওআইসি স্টেটমেন্ট জিয়ান নেলা ইয়ান হিসালি তারা করি গিয়ে Yet contains no reference to genocide at all. While we now know that the OIC committee envisaged as early as February 2019 that this case would be brought under the Genocide Convention, this was not known to Myanmar at the time and was not apparent from the reading of these OIC documents. ওআইসি ডকুমেন্ট মোতাবেক বর্মার লইরে হাজগুরি ওআইসি প্রেসার দিবল্লা বর্মার ওরে পলিটিক্যাল বেনিফিট সকল ফাইবল্লা গেমবিয়ার মুন্তু দি এন্ডিলা ওআইসি গেম খেলা দেবুলি হয় তারা তো নতুন অধিয়ান দা হাজারা And there's nothing to suggest that the FFM was authorized to speak on behalf of the Gambia or was purporting to do so. Thirdly, the Gambia relies on two statements made by the Gambia at the General Assembly, neither of which contains any reference to the Genocide Convention and neither of which is addressed to Myanmar. গেমবিয়ার 2 নম্বর প্রেসিডেন্ট অন্তর্বর্তী জেনারেল অ্যাসেম্বলি মার জিম বায়ান দিয়ে হিন জিনোসাইড কনভেনশনের কানুন মোতাবেক বিচারদের আর হন্তরিকা লইরে বর্মার মিলিটারি বাঙ্গি যে ইনরিও পুরা গ্রুপ সাথে জেনারেল অ্যাসেম্বলি মার দিদি অন্যায় গুলি হইলো হত্যা Myanmar, then Myanmar's silence was no positive opposition to any such claims. Finally, the Gambia relies on three statements of Myanmar, none of which mentions the Genocide Convention. None of these earlier matters establishes a dispute. We're thus left with the বর্মারে হাজগুরি গিয়ে 3 নম্বর পর্যন্ত স্টেটমেন্ট দিয়ে হেডে জেনোসাইড কনভেনশনের বাইঙ্গস তল্লাবুলি ওরে নিলা হতাকল হইদেন হইরে স্টেটমেন্ট মান নবে page 850. I asked the court to look at this two-page document. Its brevity and vagueness are striking. আর কেসিয়ানো মারে আতুর উত্তম 3 পেজ ওলা দিনিক রিপোর্ট আছে ইনরে হাজগুরি ওরে পুরো যোজকল সাইবা বলি আয় হাজগুরি The findings of the UNFFM ইউএন রাইট ফাউন্ডেশন উত্তরবর্তন রিপোর্ট নেলাই দিহি ভালোই ওরে হনস সারা তারা উত্তরবর্তন এসআইডি গরি ওরে ওআইসি নালাবাই বল্লা দিবানি কি referring to quote রাইট ফাউন্ডেশন ওরে ঠিয়া দিওরা হাজগুরি সালাই দিহি ওরে হাজগুরি তারা মুঠি করি মা বলা ইয়ান মারে তারা খেস সালাদ দে ইয়ান তারার মঞ্চামজিন গরদ ন সিরোর সাদইতি গিলে ওআইসি এ দিবাগনি কি রিপোর্ট নেলাবাই ফ্যাক্ট ফাউন্ডেশন ওরে ঠিয়া দি হেরে পুঠি বালাইরে গেমবিয়া ইয়ে কোন মুতো ফালদার দে বলি হইরে হতিয়ানরা হাজগরিরে 10000 আর ইয়ানল্লা যিনি কি ডিসপিউট পার্টি অ্যাপ্লিক্যান্ট গেমবিয়া
Gambia ye zendilla goriyoro koribolla sar kanun hodi bajje jata ase anot honottom mare kanuni to digalero char de hanolla kurutun ma bola yanor drop kora jo আর অনেক অর্গানাইজেশন থ্রু গরিনা বারদিয়ান দুনিয়ার মন্তু সাবুদ্দিয়া যোগগুলি হইরে উকিলত্ব বর্তন হতে আমরা হাজগরিয়রে 10,000 আর এন্দিল্লা খেসাকাদা মন্তু নোয়ানে ফান আর অর্গানাইজেশন থ্রু হেন্দিল্লা বলগরি নাভারে ফান একাদা কোড়তন রেকর্ড তৈয়ার করার পেশা বেশি জরুরি বলি হইয়ে আর এফএফএম দিবা হর ইয়ানি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মেশিন অন্তর্গত related resolutions, unquote, Ziba was resolution by the evaluate fact finding machine or reports in the laboratory ye him the media the hanala inhudun master plan goriore banai the oasis mujeng ware Gambia ya anjam de hi not ICT kudore istemal kore de guliyo hol or which utility pura ayere kudore confuse gorila kushi gore or which provisions of the Genocide Convention. Ultimately, there is not even any positive allegation of the Gambia's own আর গেম্বিয়া তো বর্তন জিনে কি বিচারকল ফাইয়ে এই নম্বরে হনকাদা কানুনি বেনিফিট লে ফাইয়ে দন এদিকা করিয়র ফাইয়ে যে কানুনি ব্যবস্থা দিন আছে ইবা মারে গেম্বিয়া তো বর্তন দিন চালু কর নাই ইন হামকা সাবুত করনা জরুরি Myanmar to be in breach of international law. বর্মা নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লর যদি বাইঙ্গে দো Then দিলে ends with a hortatory call for হন Myanmar অত হন হুকুমতর জিম্মাদারে হাজগরিয়র গদিদেহি তোরা তো সাবগরিয়র আদিয়া বলিব হলম্বর জিম্মাদারি হদুন হতুকুন হবালে ইনর The language of this document is similar to that in the General Assembly resolutions or the motion of the Canadian House of Commons and statement of the Canadian Foreign Minister, which I have given as examples of documents that are not legal claims. Having considered the terms, জেলিল্লা কানাডা দা to consider নেতাগণ তরবুতুন হাজগরিয়র কানুনি অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিদিহিন কানুনি বাইন্ডিং ন তারা অফিশিয়ালি ন বাটা উত্তমল গরিব দেখেন দিল্লা ওয়াইসি তারা দিল্লা অফিশিয়ালি ন দে OIC committee proposed bringing this case. তারা কানুনি তারা হাজগরিয়র প্রপোজ করতে আর মাওলায়ান ছিল সলা দেহিন হস হিনারা সলাইও আর দিন গরা পরে হিনারা তরফিকত আছে কি মাওলায়ান মুন্তু যা হেঙ্গইয়র গেম্বিয়া রে আইসি প্রোমার ওয়াইসি দে বাড়াই দেন Be brought on behalf of the OIC. 3 months had already elapsed since the Gambia agreed to be the applicant state. ওয়াইসি স্টেটমেন্ট কবুল করে 3 মাস বাদে Since the Gambia had announced to the General Assembly গেম্বিয়া জেনারেল অ্যাসেম্বলি মারা ল্যাঙ্গুয়েজে দে concerted efforts to bring this court case on কুড়ম behalf মারা আরাকাদা কেসনের বর্মার খেলাফ রোহিঙ্গা কলর জেনোসাইড গজিতে হিন আর বাবতে passed since the Gambia instructed its legal representatives. আর গেম্বিয়ার হুকুমতর অত্যন কানুনি রিপ্রেজেন্টেটিভ কল কুড়ম মারা হামগরি ওয়ালিয়রে আজগরি মকরর গজি বলি হইয়ে Followed by a decision of one of them to submit the dispute to the court. হেন্দিল্লা ফাইসালা কাদা গজিতে কুড়ল্লা বলিয়রে হিন আমরা আরাকেসো আগিয়মান করি First, a Ek number of decision mare. was taken to bring this case before the court. Only months later did the Gambia then take steps to generate the দতমারা তিম্মা জাগো কেসিয়ান গেম্বিয়া দি গেম্বিয়া আমাজ বাদ At the আমত time it এরে was কে decided to bring this case জেনারেল অ্যাসেম্বলি তো আমত আজি যে মাইনি was not to settle a dispute, as there was at the time no dispute. The decision to bring this case was therefore not for the purpose for which the court's contentious jurisdiction আর কেসিয়ান আনো মকসদ কি দিয়ানোর হাজগরিয়রে তারা তরবতুন নদাহা ইয়ানোল্লা বলিয়রে তারা কেস কিয় জরিয় ইদে কিয় দরিয়া নদে আর হদুর ওয়াহরি ওদে আর হন্দিলা জুলুম হাই দে ইনরে পাক্কা পাক্কা করিয়রে কানুনে লদে হিন্দিল্লা বয়ানকল তারা দিনাবারে আর ক্লাইন হিয়ানি কি বর্মার খেলাফ তারা তরবতুন যিনি কি হামকল করে বর্মার
HAGUE itara din bayanakol dirin kanuni da upeshakol khelai ruwa tarar diniki tiakol invest gore টিয়া হি আর হজম করি বলা খুশি করতে অদে টিয়া দে তোমা হজম যাব তারা দিনে কি উকিল ক্লাসে তারা হবো দেখি আর কি আর তোর তো ফুরাবুর খুশি করে চাইলাম হামন হ্যাঁ বাবু জোরে কি করিম হ্যাঁ বাবু If the note verbal had wanted to make a specific legal claim on behalf of the Gambia against Myanmar, it could easily have done so. At the time it was sent, months had passed since the decision to bring this case, and the Gambia's legal representatives had already been appointed. Shortly after the note verbal was sent, the Gambia submitted its application instituting proceedings, which does identify specific acts and specific provisions of the Genocide Convention. Genocide Convention আমার কি কি জরুরত কি সকল আর জরুরি গেন্ডিয়া কি কারা করে দাহাউরি To send so brief a note verbal. তারা হনকা নোট সারা ডাইরেক্ট করিয়রা অ্যাটাক The করতে note জানো verbal আমারে contains কানুন no না আমার ন reference to the intention to bring this court case. খেলা তারা ইন্টেনশনাল নম্বর আমার খেয়েছেন পুরো আমরা আনার মকসুদ কি দিয়ান To give আর আমরা advance notice of such an intention to a respondent. But খেলা given the আহারার মকসদ যে তারা ইন্টেনশন কি তারা মকসদ কি এক নম্বর আমার ইয়ান ওরা আর তো ওলা দেখে ইয়ান ওইনে নয়াম পরে ফাইসলা তারা মকসদ কি খেয়েছেন আনানো But the note verbal is not yet making a specific legal claim. कानूनी हिसाब से तारा तो नहीं जो कादा साफ सुथरा करियो न दे यानी कि गैम्बिया हुकूमत न दे Should Myanmar at the time have understood it as बर्मा ये एखोनो टाइम मार बुझी बाजे दे claim calling for a response? It was a two-page note from a state not specially affected, बुझी दे ही नरो दुई पेज वाला कागज लो यारे उड़ोरा आरा हाजिर गुजिए में which had not previously engaged with Myanmar in relation बर्मा ये इंदिल्ला के सर मामला तो कल हाजिर रे यार आगे इंदिल्ला नोटो कल न दे किंतु that हम was दी vague and general about the legal norms said to be violated. It contained no reference to potential court proceedings. पूरा प्रोसीजर मुताबिक आर दिन की एल्जाम को लगाइए इनरे पक्का करियो रे सब करी बोला आर हम नोट करियो रे प्रत्येक कदम मारे लोरी होयो रे And हदियान called दा upon Myanmar in a general way to comply with its legal obligations. कानूनी No specific मामला बर्मार खराब सराइबार आगुतुन तोहरा पेजिनर फरो इनो मारा हालत की दे आर बर्मा ये होतु लीगल एक्शन को लेबर रास्ता आस्ते आर बर्मा ये होतु आपको ये कॉल फाइव दिनो बाबू तोहरा सो verbal itself इनरे does कोड not जज हागर चेकुरियर सादे दहादर or imply that one was expected. আর আরজনের গৌরব ইয়ে দেশা পারে তো দিয়ে হ্যান্দিলা বিতার দে জয়তি কি হ্যান আর লোয়াজ নে আর হ্যান আমারে হন্দিল্লা গরিয়ে রে He said that a response was called. জব দেয়া বড় দিহান কোড়ের মেম্বার অফ দ্য দুনিয়ায় জানে It had taken 8 months from the OIC committee proposal for the Gambia to send these 2 pages. How can Myanmar আর গেম্বিয়া এই জিঙ্গিয়ে হিন দুবে চলা জীবনে কি মামলা তো ক্লাসে ইন রে খাস করিয়ে রে তোমরা মতো হাজার কই জীবলে হয়ে রহি especially when the Gambia indicated no time frame for an expected response? আর হ্যাঁ আমারে হতুন আমারে কে ফাইল করিও দিয়ান গেম্বিয়া ইয়ে হন কথা জব ন তো হতুন আমার ফাইল করিও কিন্তু ফাইল করিও হইম হইল কিন্তু হেডে গেম্বিয়া আমত নভেম্বর মারা হাল করিও রে বর্মার মিলিটারি ক্লাব মিলিটারি হুকুমত বাচ্চা বাচ্চা এই জেনোসাইড ডিউটি রোহিঙ্গা করো রে জানো কেসরা হাল করিও রে অ্যাপ্লাই করি Already knew that it would submit its application exactly a month later. খেলা হতুদিন দুলি ন হই রে আমত কিন্তু এমাজ বাদে তারা ফায়দারে সাই রে ইন্দিলা করি ভাবিছেন যে ফাইসালা করি কেসি আনরে Taking references to খেস British বিজলি গুলি হই রে হাজ গরি তা তোর নতুন খদিয়ান রে and the Oh, expected sorry, likely we heard it, response yeah. to it within a month would establish the existence of the necessary dispute. However, there was no dispute in substance, and that is what is required. The note verbal was so general and lacking in specificity that it is not possible to determine that it was
বাচ্চাটা মা তারা তোর তুনে নিলা ফায়সালা করি বললা দিলা হনা ইজাজত নাই আর বাচ্চাটা মারে বর্মা তোর তুন জবাব মাই গিয়ে আমার বর্মাই জবাব দিবারে দু টাইম নবা আর বর্মাই টাইম দিবার তুলো তিয়র উড়ম মার যদি দিলা বিচার যদি আইসে দিতে গিলে আর জন হয় না আর মানে দিলা চুপকে করিয়র হাঙ্গর দিহি আন কানুনি ব্যবস্থা লইর ন আর ও আইসি যেন দিলা আড়াই হেন দিলা করিয়র হাঙ্গর দে নিজে বাজে গিয়ে দি আন আল্লাহ বলিয়রা খেয়েছিয়ান হারাইয়র আজ দুনিয়ার কানুন লই ন মেনে Even if it did advance a legal claim, quod non. আর যিন নাকি রোহিঙ্গা অকল আসি হিনরে ওদে ওয়াপস লই বললা ওদে আরা ইন্তজামি ওদ কল করে গুলি হয় ওদ বর্মান দিবা নাকি চেয়ারম্যান আছে তা তোর মতো হইতে দিলে 10,000 কিন্তু তারা দুনিয়ার মধ্যে মিশা কথা হয়ে যাইব গই কিন্তু ওদে ইয়ানর লিগাল অ্যাকশন দিন আছে নরে রোহিঙ্গা অকল ইনশাআল্লাহ জিতিব কেলা মজলুম অকল দোয়া মুখা কবুলব তারা তোর মতো দিনে কি করে ইনশাআল্লাহ নাকামিয়াব হইব আর তারা দিনে কি করে আর এটা তো নতুন দিল্লা ইনকার করিও রে কুড়রে হাজ করি বয়ান দিবা দিবা কি বাদে মা বলা ইন আমার হাজ করি যে তুমি কি হই হিন এখন খতম করিব আর আইদ দেখাইলা 22 তারিখ আমার দে সৌদি আরবের টাইম 3:30 বাজে বাংলাদেশের টাইম 6 বাজে বাদে 6 বাজে বর্মার টাইম 7:30 বাজে আর মালয়েশিয়ার টাইম 8:30 বাজে আইদা হাইলা হাজ গরিও রে এন্দিলা অদদে গেম্বিয়া তরবতুন বয়ানক কল দিব দি নরে হার গবাই এন্দি ফুনিবারি বাবুলি আই আশা করি আই অনারার ভাই আব্দুল হাই আজ্জা এতুরম মারে বিদায় চাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু